Most mammals have hair. Jawabannya most mammals, artinya adalah kebanyakan mammals. Most mammals itu kebanyakan mammals ya. Kalau most artinya paling. Oh, nggak butuh the. Kalau the most untuk paling ya. Most mammals have hair at some time in their lives, though in certain whales it is present only before birth. Kebanyakan mammal mempunyai rambut, meskipun dalam whale tertentu, dalam paus-paus tertentu itu hanya muncul before birth, sebelum kelahiran. Apanya? Though, meskipun. Ini konektor. Temennya even though. Variasinya even though, although. Maknanya sama ya. Number 6. The digestive enzyme pepsin breaks down proteins into components that can be readily absorbed by the human body. Yang kita butuhkan di sini kan konektor untuk anak kalimat ya, adjective clause. That can be. They. Yang B. NR. Ini verbnya sudah ada. Into components kalau NR gitu ya. NR readily absorb, harusnya bisa sih. Oh iya, N is. Into components NR, N is. Ini terjebak kayak components tadi loh, komponen kan jamak terus NR. Kok kayaknya enak gitu. Next number 8 ya. Not until inversi. Not until sudah inversi. Did the United States have a national park? Ya, did have. Jadi not until ya. Negative expression. Jadi the US ini had lalalala, not until ya. Number 9. Daniel Ken was elected kan verbnya. Where he became. Butuh subjek sama bagian dari verb ya. Where he became noun. Oh ya, subjek verb. Di mana dia menjadi terkenal. Where being noun. Karena ada where-nya jadi nggak bisa being ya. Became itu termasuk linking verb ya. I become so numb. Adjective. Now I can hear ya. Become diikuti oleh verb 3 bisa. Kan noun itu kan verb 3 adjektif ya. Berarti diikuti verb 3 atau adjektif bisa. Verb 3 tapi bukan verb. Jadi menjadi terkenal gitu. Number 11 ya. In the 19th century, Samuel Lalala founded the Penkin Schools for the Blind, an institute for children in Boston. Ini di sini positif ya. Positif untuk kata the blind. Oh ya, that institutes. Oh ya. Misalnya kita pilih yang, misalnya coba grammarnya masuk gitu nggak ya? Samuel for the blind, that institutes for children in Boston. Maksudnya kalau mau institut jadi verb kan ini berarti? Iya. Nah di sini tapi di belakangnya ada for. Kan harusnya institute langsung diikuti noun ya, langsung diikuti oleh objeknya. Institute as a verb. She is threatening to institute legal proceedings against the hospital. Ya ini setelah institute langsung diikuti oleh objek, bukan for maksudnya ya. Oke ya, number 12. Early forms of life on Earth which lived in the absence of oxygen required elements such as sulfur instead. Ini verb ya, membutuhkan elemen, ini subjek. Terus di sini kita butuh arti yang hidup gitu. Yang hidup tapi hidupnya di masa lalu. Jadi subjeknya adalah forms. Bentuk kehidupan, bentuk makhluk hidup di bumi zaman dulu yang hidup in the absence of oxygen membutuhkan elemen such as sulfur instead. Whose life in the absence of. Kalau ke B ini kurang kata kerja. Whose life was in the absence of oxygen gitu ya. Yang kehidupannya tergantung. Kan life ini sebagai noun kan ini. Kalau ini kan lived ini kan sebagai verb. Jadi kita di sini perlu konektor subjek verb, tapi subjek konektor subjeknya udah jadi satu ya. Jadi yang hidup.
Berarti live-nya ini bab 2. Number 13. People in prehistoric times created pens by grinding materials such as plants and clay into powder and by gitu ya. And by grinding material ya. And then adding water. Kenapa kita pilih and then adding water? Karena adding setara dengan grinding. Jadi kan by grinding materials and by adding water kan gitu kalau dipanjangin ya. Tapi disetarakan by grinding materials and adding water and then adding water. Jadi orang zaman dulu menciptakan cat dengan cara menghaluskan materials dan kemudian menambahkan air gitu. Number 14 ya. Yes. 14. Often very annoying weeds, golden rods crowd out less hardy plants and act as host to many insect pests. J ya jawabannya ya. Often very annoying weeds. Kita butuh subjek bukan di sini ya. Golden rod ini subjeknya, terus verbnya adalah crowd out less ya verb. Seringkali menjadi, harusnya gitu. Seringkali menjadi guna yang sangat mengganggu. Golden rod memadati tanaman yang kurang kuat and act bertindak sebagai inang bagi banyak hama serangga. Oke. Number 16. Ini double preposisi dan yang kita hilangkan adalah for. Karena to diikuti oleh verb no. Kalau for diikuti verb ing ya. Is for understanding gitu. Kalau to ya to understand. Oke, and then number 17. According to entomologists, pollinating insects are attracted to flowers by scent and by color. Gitu sih kalau saya kan. And by color. And ya kenapa and atau or gitu ya? And atau or gitu loh. Karena pollinating insects itu tertarik pada bunga dengan baunya dan warnanya gitu. Atau warnanya gitu. Tapi bukan else gitulah pokoknya. Ini kayaknya tuh bikin soalnya tuh ambil satu kalimat utuh terus disalahin satu kata gitu ya. Nomor 18, the American writer Alex Haley traveled more than 500,000 miles gitu ya. Miles to authenticate his novel roots. 0,5 juta miles. Ya betul pakai S ya. Miles. Milenya nggak pakai S. Milesnya yang pakai S. Karena half million tuh berarti 500. Then number 19. Research by physician on ailment ini noun ya. Nah, berarti ini industrial ailments. Number 20. It was in the late 1930s. Ya, when karena waktu. Ketika tapi ketika yang merujuknya sama waktu gitu ya. Ketika Dixieland Jazz was appreciated by the general public for the first time. Ya, when ya. Number 21. Since 1920, women have been able to participate actively in the government of the atau in the gitu. Di sini perlu preposisi. Appreciate sudah betul dihargai. Ya. Actively ya. Participate. Actively-nya merujuk ke participate ya. Terus government-nya noun, terus United States-nya nama negara, berarti perlu penghubung antar ya. Perlu preposisi. In kali ini in the United States. 22 ya. Each area. Ini kebalikannya. Each area of the building. Number 23. Clocks not only measure and tell time but also serves as, ini kan butuh noun di sini. Jadi decoration in homes and in other buildings because we need noun. Clock itu nggak hanya mengukur dan tell time tapi juga berfungsi sebagai dekorasi di rumah dan gedung lainnya. 24. Commercial prices based on ya. Pasangannya based itu sama on, pasangan ya. Gitu tadi Based based on ya. Aku benar kenapa tapi minumnya for. Based on. Ini kan commercial prices. Harga komersil untuk batu permata itu berdasar pada gitu kan. Berdasar pada beberapa faktor termasuk beauty, durability, rarity, and the current fashion.
Oh iya, kalau current yang artinya noun itu, tapi kalau ini adjektif ini terkini gitu, fashion terkini. Candles are made by 1. Dipping a wick into wax. 2. Pouring harusnya ya. Menuangkan wax into a mold containing a suspended wick. And 3. Or rolling wax around a wick. Jelas ya? Setara ya? Parallel. Number 26. Valences occur when ya? When particles, ketika gitu kan? When particles of sand, rocks, or snow are dragged down a slope by gravity. Oke, 27 juga indah ini. 4 times greater gitu kan? Langsung 4 times greater at the equator than at the poles. Ya, oke. 28. Peggy Guggenheim was not so much attracted to contemporary art itself as she was to the Bohemian art. Was not so much ini kan tidak tertarik gitu kan, tidak terlalu tertarik, so much attracted to, ini tertarik artinya ya, jadi tidak tertarik, was not so much attracted to. Non itu kan bisa berdiri sendiri ya, non itu no tapi level katanya kata benda, noun itu kayak nothing gitu ya, nothing itu juga kata benda, padahal kita butuhnya not yang sebagai adverb ya, not ini ya. Number 29. Red and invisible, tasteless, and has no odor is released into atmosphere from has no odor. Ya, odorless kali. Subjeknya redden. Redden. Terus ini kan ada stripnya ini. Redden subjek, invisible adjektif, tasteless adjektif. Di sini harusnya adjektif gitu. Is released. Odorless sih kayaknya. Ada? Tidak berbau. Ini tuh ada stripnya loh ya, di antara kata redden sama invisible. Jadi yang di tengah-tengah, invisible, tasteless, and has no odor itu levelnya adjektif gitu. Itu kayak post modifier, kan post modifier bisa adjective phrase. Odorless gini. Nah, langsung odorless ya. Jadi ini tuh invisible sampai kata odorless ini adalah adjective phrase ya, keterangan ini. Number 30 ya. Sparrows, small birds of the finch family, have stout beaks adapted to seed eating. Menurut saya sih, and are useful adapted to gitu. To seed eating and are useful to farmers. To seed eating. Jadi bentuk mulutnya tuh udah disesuaikan untuk makan biji-bijian gitu. Seed eating. Seed eatingnya itu ada stripnya. To, nah ini minta to ya. Adapted to. Burung pipit memiliki paruh kokoh yang disesuaikan untuk seed eating, pemakan biji gitu. And berguna bagi petani dalam menghancurkan benih gulma. Maunya bilang apa? Adapted to eat seed gitu ya. Iya, to seed eating juga bisa. Seed eating ini gerund di sini, eatingnya gerund. Disesuaikan untuk kegiatan makan biji-bijian gitu ya. Go to number 31. The poems of Sarah Tisdale are noted for their simplicity and purity of form. Dicatat kan harusnya, bukan mencatat ya. Puisi noted for ya, dicatat untuk simplicity. Atau noted for itu diartikan dikenang ya, noted for the simplicity and purity of form. Oke ya, 32 ya. Charlotte Perkins Gilman was a leading intellectual in the women's movement while its early decades in the United States. Ini harusnya preposisi ya. Entah itu in, entah itu during gitu ya. While diikuti langsung noun phrase kan ini, its early decades. Noun ini adjektif early-nya, jadi dekade pertama-tama in the United States. In gitu ya, in dalam dekade pertama atau during its early decades ya. 33. The Canadian province of
Newfoundland has a rocky coast, a moist climate, and probably the best adjective. Oh, adjektifnya betul moist. Moisture itu noun, kelembaban gitu ya, moisturizer. A moist. Ya, jadi climate-nya noun and then we need moist climate. And probably the best cod fishing areas in the world. Okay. Among the favorite attractions at the National Air and Space Mission Agency are the ini inversi kan? Inversi ini keterangannya, terus ini verbnya pakai are, berarti filmnya harus s, films gitu. Are the films presented? Alchemists had the idea which by applying chemical vapors to base metals they could. In which itu sama dengan where ya. Alchemist mempunyai ide di mana dengan mengaplikasikan chemical vapors to base metal mereka bisa menciptakan emas. Number 36. The most often flour is made from wheat. The most often flour is made from wheat, but it may also made from the seeds of other cereal plants. Most often flour gitu. Oh, most often-nya keterangan, terus flour is made from wheat. Seringnya gitu kan. Oke, ini the most-nya di garis merah ya. Most often flour is made from wheat, but it may also be made from seeds or of other cereal plants. Let's go to number 37. Lacrosse, the oldest organized sport in North America, originally played by is originally played by karena aslinya dimainkan gitu ya. Was originally played. Oh, mintanya was. Dulunya dimainkan oleh gitu ya. Number 38. Although most house plants are acquired already potted, they also can be grown from seeds or leaf cuttings from mature plant. They also can be grown from seeds or leaf cuttings from mature. Apa plannya kurang S ya? Plannya harusnya plants. Arrangement mistake ya. Karena kan pasti banyak tanaman gitu ya. Number 39. The unique ability of horseshoe crab detected bacterial was a change discovery in the 1970s at the Marine Biological Laboratory. Double verb ya? Ini kan verb ya? Ini verb, wasnya verb, di sini verb 2, di sini verb 2, sama-sama double verb, berarti di sini harus diturunkan. Jadi phrase. Kalau menurut saya dari detecting. Detecting. Karena yang ngapa-ngapain, yang mendeteksi bacterial endotoxins. Number 40. Although experimental television had been available since many people in the US did not see a broadcast until tanpa was ya. Until the New York World's Fair kan. Menurut saya sih wasnya ini harusnya nggak ada. Jadi until the New York Fair, sampai New York Fair gitu aja. Mereka tidak melihat broadcast sampai until kok langsung to be gitu loh. Harusnya kan until langsung noun phrase atau until diikuti klausa. Tapi kalau until langsung to be nggak bisa. Had been available since has been ya. Oke, ini wasnya dihapus. Terus had been sama since-nya oke. Had been available since 1920s. Ini kayaknya sudah tersedia sejak tahun 1920. Terus dikaitkan waktunya sama 1939. Jadi pakainya had been. Jadi dikaitkannya dengan masa lalu lagi.